God forbid. Chineke forbid again. More than one daily basis. More than I on. You look at an own na imelo gabelen. So then we need none of which photo. I can of my Sunday wo. Gonna be to Dickon and Comela. We can more so. On a bit to able lock of we will. It took 1 hour abacha of war or my one more. If I want so I neck starter. They couldn't go to FM. And in course, another motor boom. Nandi will lazy busy in go to FM. One only finding up with them. I will say that I maintain. Na easy busy na about them ka ufisi or broke busy na about. No easy busy na about them. Easy brown about adjective come no good 2 good hairs are better than 1. Not just 2 hairs better than 1. You see there are 30 make ufisi. So man is in go to FM busy busy. So no na tanyo to ndiba so na bi block jibe mali for dunu ni easy maka ine kwa na wata mi block jibe nzuzu iko gide ni say na yada wati kedi na kwa ha na kwa ni amaro zife You go explain that. na kwa ni amaro ife mo do kwa ganya na o mari ife ya na sagi gosi na o ma ihe na sigi na kwa ni amaro boro onyala bo ge ko onyala na bo onyala ka na mo mi abo onyala bo nyo so ida kwa ni abo nzuzu ka na kwa so ni abo nzuzu mo na bo nzuzu When you go to be my phone, I say, "I'm if you could come up and I move to my tongue." Because the business here. When you think you could say so, working, video could not one quickly. So now, whoever not lies, you move to whoever and demon at wire, indeed, affair. Or I came in Yabunke, open the airport. That took quite drop one easy. I come tell or I can open more on unity than me, so none of that by Anamanaga. 1 hour a book is no small cow they go. So carry the gay eziokwu by no dalụ abaka sonyela aka ome aka otu ogologo mana eziokwu maka na asị na anụta aka alaeze bụ na eze amakachi n'otu aka nkwa ọ na-abụ okenye mmalụ otu ukwu ọgọdọ ọ bụ na ihe ọ na-agwazi ụmụazị bụ ha gbara ọtọ maka na ụkpana nwata rere ọkụ na mbụ o sikwasa nke bụ ọgụlụ ya na-eghe ya ka iji wee nọkọ n'ụtụtụ anụwa dịka ụda egbe kọwalụ anyị ama nkwụsịnata inye Chukwu okike ekene onye marụ karịa anyị onye marụ karịa echi melụ na ndị maka akwụkwọ nsọ kọwa na ndị niile na-achị achị n'obodo na Chukwu na-arọpụta ha ọ masị gị kwelụ ọ masị ha ga-ekwena maka na mmadụ bụ chi ibe ya ọ bụrụ na mmadụ asịghọ na nkwekọrịta onye a ga-edu anyị ọsọkwa ya bụ na onye ahụ ji aka ya wee sị ka unu kwekọrịta ma ọ masịrị gị ma ọ masịrị gị ọ kwarị ofu mmadụ ahụ mere o ji nọrọ ebe ọ nọ ihe anyị ji kwuo okwu ya bụ nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ maka na ụbọchị tata anyị chọrọ inenye anya n'okwu metụtalụ mụ na gị na-abụ ma ị bụ onye nwe ala ma ị bụ onye nwe ụlọ ma ị bụ onye bi ebi na-akwụ ụgwọ o metụtalụ gị kedu ihe anyị na-ekwu maka ya ọtụtụ mgbe ị ga-afụ ndị mmadụ ekwute okwu enyere onye ahụ akwụkwọ ikikere ka ọ kwapụ n'ebe obi ọ maba parapara ọ chịrị obi n'aka mgbe ụfọdụ onye ahụ anwụọ n'oge ya erughị maka na ndị oyibo si na anticipation of death is worse than death itself mgbe mmadụ nọ n'ọlụ ụtụtụ okunye ụra ọsị onye mama m pụọ bata kịta ọbụna abịago bupụrụ m ibu m n'ụlọ kedu ihe m ga-eme onye dị ndụ ga-emenara ihe o ji dị ndụ ma ọ bụghọ ma ị bụ onye na-enye enye iburu onye na-anara analụ ma ọ bụrụ ma ị bụ onye na-ekesa ekesa iburu onye na-eji ụgwọ ofu ihe ga-ezunarị gị mana n'ime ihe niile dịka nsi kwuo ndị ọkaiwu ka enyekwa na ikike a n'obodo ọbụla ma n'ime ogbe ka ha hụ na nwa mmụọ ama mmegbu nwa mmadụ ma nwa mmadụ ama mmegbu nwa mmụọ maka na ịbịa n'obodo anyị abụ Anambra steeti akụkọ etego ọ dịzịa ka a gasị na ọka esi ebinya bụ ndụ ọtụtụ mgbe ka a na-ekpe ndị mmadụ ikpeazụ nya ndị bi n'ụlọ ọtụtụ mgbe ka ndị bikwa n'ụlọ na-emegidekwa ndị nwe ụlọ nya landlord na landlady ihe ndị a ka anyị na-esiela anya kwesị na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbịrị n'agbanyeghịkwa ha na ụfọdụ ndị ọchịchị anyị na-anọ n'ụlọ ewu a na-amụ n'ọgbịrị ha ewerukwu aka ha na-anapụta ewu n'afọ ime ọ dị tupu o ruo oge ya mana anyị ama nji ya wee sizie na okeke nwaanyị dị mma na ntị ọ bụrụ sọ anyị ga-ekwu okwu a
kedu ihe bụ ikikere na oke ruru onye bi n'ụlọ n'ebe o metụtara na ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ọfụma mana ekwu aka agbakwiri ya ụgwọ ụlọ ama nkọwa ihe kpatara eji makwunye ya bụ ụgwọ ụlọ ọ bụrụ na o nwere ihe arụgharịrị n'ụlọ ahụ ọ bụrụ na o nwere ka esi mee ka ebimndụ dịrị onye bi ebe ahụ mfe kedu ihe bụ oke ya dịka iwu si chọọ ya ọzọ dịka ibi ya kedu ihe kpatara na onye bi n'ụlọ mmadụ ama nkwụ ya ụgwọ ụlọ ma oge ya zuo ọ magodoro ya ọkwa ma ọ bụ dọọ ya aka na ntị site n'usoro iwu ọ kwechiri ọ sie ihe ahụ ị ga-eme echi mebi ya tata maka na o nwere ụfọdụ ọ na-abụ ha bisie n'ụlọ ha ebichie maka a sị na onye na-agafe n'ogwe ada bụ ajọ mmadụ o nwere ụfọdụ ụdịdị mmadụ ga-abụ landlord nabatasịa ya n'ụlọ obisia onye yitebere ya bịa ọzọ ka o biri ebe a landlord asị chukwu ajụ ọ bụrụ na agbalị ya n'afa nke a ga-ekpu mmiri tata ọ bụrụ ka ije si wee gbatakwuru na ebimndụ anyị kwa mbọsị ihe ndị a ka anyị ga-enenyesi anya anyị amalụ dịka iwu si wee gbasu ya ihe bụ ihe metụtara landlord ihe bụ ihe metụtara tenant ka o wee dabasịa ka ọ ghara inwe onye na-emegide ibi ya daalụ nne Chinyere ịgbọrọ ihe wụlọrọ n'okwu a n'ezie maka na ọ bụrụ na ichetalụ n'ọnwa gara aga anyị tụlere ihe gbasara ya bụ isiokwu gbadoro n'ala nakwazi ikike nke onye nwe ụlọ nakwazi onye bi n'ụlọ wee kwuo sị na agba nke abụọ anyị ga-enwe ndị ọkaokwu ndị gbara mgbọrọgwụ n'ebe o metara iwu n'ihe gbasara okwu dị etu a ọ bụrụ nke anyị na-atụ anya ka ha bata n'ọgbọ anyị na-echefa ha bata anyị emekunu mmalụ mana okwu anyị ga na-aga n'ihu n'ebe o metụtara okwu ndị anụnwa ịtụlerela ị ga-achọpụta na o nwere ilu ndị Igbo na-atụ sị na agwa ubi kwa elu kwa ala na anyị mara olu dị ọkpa ọkụkọ ihe mkpatara nji wee tupu okwu etu a bụ na ile anya n'akụkụ na-abụ ị ga-achọpụta na mgbe ọbụla emelụ mkpesa n'ebe o metara ihe metụtara ụlọ nakwazi onye nwe ụlọ na ndị bi n'ụlọ a ga-enwerịrị ihe ị ga-achọpụta eziokwu na ụfọdụ oge ihe iche aka mgbakarị ya mmadụ na ọ bụ ya na-emekwana na mmadụ ya bụ oge lụọ o kwesịrị ime ihe o kwesịrị ime ọ dịka a gasị na ọ na-eri mperi n'akụkụ ahụ ụlọ ezigbo enyi nwoke kwuru okwu sị m oje mba n'ego ka mgbe ọ tụwara isi o nwere ụdị ọnọdụ ị ga-anọ n'ụlọ ebe ibi ọ bụrụ na a na-emekpa gị ahụ na iji ego na inwere ego na ibu odogwu na ọ karịa nụnụ ije chọọ n'ụlọ ebe ọzọ mana onye na-anya ka akpa ya agwaghị eziokwu na nke eziokwu nke akpa gwadebere ya bụ n'ebe ahụ obi ọgbagharịba ịchọ ihe ọ ga-eme n'ebe o metụrụ ụdịrị ọnọdụ dị etu ahụ ịma na onye nwe ụlọ ọ bụ mmasị ya na otu o siri wee mefuo ego wee lụọ nnukwu ụlọ ọ lụrụ ọ sị ya bụrụ obere ụlọ n'oge esi ya wee na-akọta ihe afọ na ezinụlọ ga na-eri onye na-abatakwana n'ụlọ nwere nchekwube na ọ gaghị adịgide n'ụlọ ahụ ọ nọ n'ime ọ sị ya bie ya afọ 6 afọ 10 n'otu ụbọchị na ọ ga-azụrụkwa n'ala dụọ nke ya mana a na-enwere ihe na-agakọ n'ebe o metụtara mmekọrịta nke onye nwe ụlọ na ndị bikwazi na ya bụ ụlọ o nwere nke mere na nso nso a Chinyere ya bụ onye kwuru na o biela n'ụlọ ahụ afọ 3 ka emere nọ na afọ nke 3 ka nsogbu nke ebidoro onye akpatara eji asị ọga mbụ udo ọga abụọ udo anọgara ije nke 3 achọ ibu nsogbu o jere ọkpọrọ pati wee ezie ndị bi na ya bụ ụlọ ndị ọzọ ha biko ha nyere ya aka ka ha bupụrie ụgbọala ha maka na ịma na ọ bụ na ibi n'ụlọ na-enwekebere nnukwu ogige na ụgbọala wụ n'ahịrị ka a na-akwụwa ya ije na ụlọ ndị gị na ha bikọsịrị n'ọkwa na arịrịọ ka a ga-arịọ ha ka ha wee bupụsie ụgbọala ha ebupụchazie n'ụgbọala nụnụ ọdụ mgbede ekpudebere echi ya ka ebupụchara ụgbọala ilo ya ka otu n'ime onye bi n'ụlọ pụtara ilo wee chọpụta na akụkụ ugogbe ụgbọala ya na-akụpụrụ ya iwe wee buru ụgbọala ebuba n'ime
ya bụ compound tupu a na-esetịgo dị canopy bubaa ya paakị kwe ebe ọ na-apaakị ya nsogbu wee daa ababa mba ọgwa onye na-eme ife na ọ bụghị mba ka ya aba na ọfụrụ na akụkụ ugogbe ụgbọala ya na-akụpụrụ ya na ọ na-anyasị ya ọ dọbara ụgbọala ya n'ilo na mmadụ kụpụrụ ya na ọ mara na ihe ọ ga-agwụ ya bụ na ọ ga-enyere ya ka ọ bụrụ ego ka ọ chọrọ ya ka ogolokwa ọzọ tinye maka na ntụziaka ya ka ọ gbasa maka na ntụziaka na ụgbọala ya dị n'ime ogige ụlọ ebe obi na o nwere ife ga-eme ya ọ bụrụkwa nnukwu okwu na ụka o ya bawakwa mba o ka a na-abazi mba ka onye nke akpọ onye ibe iyi onye nke akpọ ibe iyi tupu ya mere ndị ọzọ etinye ọnụ fụ na ikpezikwa udo anụ abụ ekweghọ nkweta nna ụfọdụ si na ebe onye anụwa na-ahazi mmemme a achọghọ iwetu ọnụ ana wee kwuo okwu ndị ọzọ jebulukwa ụgbọala nke ha onye ọ na-abụbata ụgbọala ha n'ime nwoke wee sị ụgbọala ụlọ ọchị ịdị ebe ọ dịrị ebe ahụ kwechiri na ọ ya nọkwa ebe ahụ ime mmemme ka ezi odiri onye nwe ụlọ ka a kpọziri ọgbọ nwoke n'ekwentị si ya bugharịa mmemme gị ebe ọzọ ọfụma nwoke ekwechiri na onwe ha na ọ ga-eme mmemme a nọ na biya na ozigozi mee nkewa ifugoni ya ụdị ihe a wee dịcha na ya bụ onye nwe ụlọ wee si afọ m na ebe ibi na ọ masị ọzọ gị ị ga-achọrọ ebe ọzọ maka na eze na-agba anaghị ebi n'ofu baba si na ọkwa mmegbu na mkpagbu nọ nke nwa ọ dị egwu igbo bụ igbo ọkwado ụdị ọnọdụ a ka ọ ga-wee fụcha etu a ise na ọ dị egwu nke a ọ bụrụ nwanne m nwaanyị si na ọ dị egwu rili o webụrụ ka okwu anyị ka anyị na-akada echekwa ndị ọkaiwu anyị mgbado ụkwụ anyị metụtara n'ebe ọ metụtara ikike nke ndị nwe ụlọ nwe mana ka m bidogodi na ndị nwe ụlọ nọ m n'akụkụ ebe a nwa ndị nwe ụlọ ibe m ekene m unu ọdịgbo ụlọ nke ibini ya kedu ka unu si ahazi ọnọdụ ebe ahụ ka m bido n'unu nwa tupu ndị ọkaiwu anyị apụta ịma na ọ bụrụ ife eji gwọrọ oke ka eji gwọrọ ngwele ife niile dị n'ọdịnọdụ ebe anyị bi bụ ebe mụnwa bi bụ amụrụ m ụlọ n'obodo a ma ebe mmadụ ka m bi mana the landlord dị good as a person ụka nke ya bụrụ ụka ndị ụka n'ọnụ o jere ike etinye ego na ụlọ as a matter of fact bụ nye na analụ west n'ebe niile anyị bi na ndị ọgbọ anyị niile and ọdọrọ wanyị na-eyi eme meeting ya na meeting ngwụcha ọnwa so ọ bụna o ma nwetachara ihe na-aga n'Ọnịcha ọ na-abụ nga na ajọ landlord bie ma ihe a na-akọ akọwara gị ihe na-alụ n'obodo ikweta na ọ na-eme mana onye nke a dịwa gị iche compared to ife nna anụ n'ebe ndị ọzọ onye ọbụla kwapụrụ na emebi ndị most of the people ya rụta ụlọ nke aka ya kwapụ and ndị ebe ebe a na-emebe ọfụma by God's grace so na nke a na-aga mana afụkọ m cases ebe m ife megasịrị ịda ebe mmadụ nwere iji mmadụ gwọ 2 years ịkpọ ya sị gị na by God's grace na ya ga-akwụ next week sị gị na nwere hope so wee kpọpa that man wee na-ajụ ya kedu wee nye jikwa ụgwọ sị m mba nwere onye ị ga-eme expect na by God's grace mụ na ka come at any time si n'ekwe m anya so no ọdọgbọ 419 ka landlord bara ọ bịa ka ụgwọ si anọ by God's grace ya kwụ next week you just feel na by hope na and ihe eke megide hope at 2 years 3 years iwefụ na nsogbu dị n'ọcha ndị ụka maka na otogo ite na-eli isi ewu ma ewutu ezi ite ọ na-afịa bitere eli isi ewu kwa mbọsị ịma na ife na-adị landlord dị very wicked mana adị ekwu nke ndị tenant na-eme ndị mmadụ chefu na ka eji akwa ọcha were agbalụ mmanụ ka eji mmanụ agbara akwa ọcha so na ị na-eze mmadụ na-eze gị maka na nwa atụrụ gwara nwa agwụ na ọkwa na ife ịma na mụmụ ya so na-enyeresi ukwu so na ọ dị mkpa na anyị ga-enebi anya ọfụma ihe a jere n'anya ka ndị okokwu bịa bụ ka a gwa anyị ebe iwu metụli aka na ebe ikikere mmadụ jedebelụ maka na o nwere ike ọgụ ụfọdụ bụ landlord ị na-azụkwasị onye ibi na biya ụkwụ n'isi debe arụ na nwa gị nwoke ka ọ bụ bikọs na ịlụtala ụlọ anyị chefuo na otu eme biznes ka ọzọ emebi onwere ndị nwe ji ego iji wele kpọsi afịa na-azụ afịa nke ọbụla nke gị n'ụlọ n'ịlụ ụlọ emerụ gị a lord over anybody you are just the owner of that house and anybody can live anywhere
as long as na eluru ụlọ si ndị mmadụ bili na free onye bi na asị azị thank you, that means ịbụrụkwa chi onye ọbụla. And to me, you cannot lord your opinions over me. You don't have such powers. Mana nke ọgbọ ya bi na be mmadụ na-akwụ ụgwọ ụlọ kwesịrị ime ihe dị mma maka na ife dị mma na anya bụ nwanne. So n'ụbọchị tata na ọ bụ na anyị nyochaa ya from otu iwu si wee kwuo okwu megide imegide mmadụ bi na be gị maọbụ onye ibi na bie, onye ọbụla mara aka nne na aka ekpie maka ọ na-abụ aka ala ọmalụ mana aka ala ofekasị ihe ndị Udala na aka ya ka nje ka etinye ebe a na-akpọ egwu akpọbezi akpọgidezi egwu echiri na inwe okwu n'ụka ịchọba onye ga-enyere gị aka echefuo na onwe ha na-alụ. So na tata na ọ bụ na ndị gbara gbasalụ iwu otu o si dịbata, anyị na afa ga-anọli wee kwuo nya bụ okwu ka o wee gbala egbe maka na ife a na-achọ n'ike ọkwụ bụkwa na anụ dịba anyị si na ife a na-agwọ ọgwụ na-etinye n'ọkwụ ụkọkwụkwụla ọnụ ma ebe a na-agwọ ọgwụ ụdọ anya a na-eti ikwe n'ose. So n'ụbọchị tata na ụnụ ga-anụ ebe na mmadụ ebe ikikie na ume ihe jedebelu dịka onye bi n'ụlọ nakwazi onye ibi na bie maka ụwa bụ egwu nkịta. Onye daalụ gị daalịa aka nne kwa aka ekpe akwa aka nne ndị wone na nkịta taa dịka ndị anyị na-eche batagolu. Daalụ Udegbe daalụrụ nne nnọọ ịgbọrọ ihe egwu na eri maka na ịmago na oge ụfọdụ ndị bụ di nwe ala ya bụ ndị landlord na-aga na-edebe arụ na ha bụ Chukwu afụsị afa obie ọ sịrị a gị pụọ n'ụlọ ya ijezi abili n'elu osisi ịma mfụzi ụlọ ebe ọzọ. Ụfọdụ ndị bikwa n'ebibe mmadụ edebe arụ abụ m oldest tenant o nwere ife na-emenụ nọ ife ikwu na-eme after all eso mgbe ebibe n'ụlọ a tupu ndị ọzọ akwabataba ya ọma onwe ya mentality anyị so n'ife a na-alụ anyị nụ wee bido ya bụ ọlụ. Anọ m ya mgbe alụlụ na-ate ya penti izizi anyị nwabụ ụzọ bili ebe a ọ debezi arụ ma ọ kacha onye bi n'ụlọ a mebi landlord asị ya ngwa bolozi aka ya teka ịma na ebe n'ebe egbue n'akụkụ ụfọdụ mmadụ dịka anyị na-anabata ndị anyị na ha nọ ndị ga-akọwala ya dịka o si wee gbatakwụlụ na iwu ndị ya akọwala ya dịka o si wee gbatakwụlụ na iwu anyị sịrị unu nnọọ n'oge Birikambiri n'ụlọ mgbasa ozi Udala Radio 104.7 FM Onitsha ọkpọkọpi n'ezie. Amara ma ị na-aghọtakwa asụsụ a na-asụ. Sure you don't understand. Of course I do. Welcome. Barrister Gift. Yes, ma'am. You're Good welcome morning. to Udala Radio. Thank you so much. Greet the audience. Okay, good morning, everyone. My name is Barrister Gift, and I'm actually delighted to be here with you guys this morning. Welcome. Thank you. You're welcome. Ngwa anyị ga na-asụ n'Igbo na-asụkwa n'oyibo ka o wee na-adabasị ka anyị wee na-aghọta ihe a na-ekwu. We dey discuss about landlord and tenant. I wan make you tell the people wey dey listen to us the law wey dey in place for Anambra State, if e dey o, but if e no dey, tell us as e be, so that we go waka dey go. Okay, thank you. First of all, I must say that the law regulating landlords and tenants in Nigeria is different in every state. In Lagos State, we have the landlord and tenancy laws of Lagos State. Then in Anambra State, we also have the landlord and tenant law of Anambra State. There is also a federal law, which is the Recovery of Premises Act that we have. But however, under Anambra State, the landlord and tenancy law of Anambra State covers both the rent control, recovery of premises, and the relationship between landlords and tenants. So I would say that the existing law of Anambra State guiding landlord and tenants is the landlord and tenancy law of Anambra State. And what does it stipulate? Let's know what is inside the law. So I'll know if I've crossed my boundary with my landlord. Okay, actually, it's very encompassing. It talks about a lot of things: the liabilities of the tenants, liabilities of the landlord, the duties of the tenants, and the duties of the landlord. Okay, can I come in here? Okay. Can we discuss for today?
the duties of the landlord and the tenant as well. Maybe by next time we'll pick another topic from that law. That's fine. Okay. Okay, the first duty a landlord has to every tenant in Nigeria is to provide an habitable place for the tenant to stay. Okay. Now, habitable place means a place that is conducive for a tenant or a reasonable person to stay. Now, most times we that you're ignorant of the law doesn't really mean that It's not an excuse. exactly, because when I moved into Onitsha, I realized that landlords don't really care. Any property, as long as there is a roof over the place, it's actually habitable. But no, the law says that it has to be reasonable for a reasonable person to stay. Then the landlord also has a duty to provide quiet possession. Now, what do I mean by quiet possession? Every tenant has what we call possessory rights. Okay. Now, the possessory right means you have the right to stay there. Now, every landlord has a duty to give you quiet possession of the place, not disturb you, and of course, the place has to be free from every encumbrance. When I say encumbrance, I mean the place has to be free it has to be your own. So that the tenant will not be sleeping one day, someone will come there and the say, landlord will use the spare key to open the door. like for instance, you see this, some people who have their family members abroad, they can just let out the house of their uncle without the consent of the uncle. It's not supposed to be so. That's actually subletting, and not even with the consent of the owner of the property. A landlord should own the property. That's the first thing, and provide a quiet possession to the tenants. And again, the landlord has a duty of care and respect to every tenant. When I was in school, there's something we experienced. If you've not paid your rent, they'll just come and lock your door. Those things are actually wrong. Okay. Every landlord has a duty of respect to follow due process whenever you're going through any eviction process. What's the due process? Notice to quit, owner's intention. Then you file a claim in court. You cannot just come there and maybe throw the person's property out or lock the door just because the person didn't pay you. So, Barrister Gift. Yes, ma'am. Okwe na n'Igbo. Of course. Maka ịma anyị sụgide oyibo ọ ga-eme ụfọdụ ndị na-anaghị anụ amaghọta ife a na-akọ ife. Maka na ikwuo na ọ bụ oke na ọrụ di nwe ụlọ nya landlord ịfụ na onye bi n'ụlọ ya n'ọrụ jụụ na onweghị mgbakasị ahụ, ọ naghị atụ ụjọ. Biko o metụtalụ, maka na ụfọdụ o nwere ebe a ga-ebi ọ dịka ị na-azụ okwu n'elu akwa, ịma nkwu okwu, ịma mmegharị ahụ, ịchị ọchị, onye nwụ na-asị gị na ịchịkarịa na ịkpọnye egwu, ọ sị gị na ka ihe ị ga-eji kpọnye egwu n'oge dị otu a na o kwesịrị ka ime ya otu, ịghasa akwa n'elu aja ka ọ kọọ ebe mmiri na-ezo na reelu ebe ibigodu n'elu ka ikwudekedu nke iro nke a ji ịgbadatala na bịa na nọ n'ime flat ebe ibi. Asị gị na o nwere ebe ị na-akwesịghị ịghasa anya bụ akwa na ihe ndị dị otu, onye abilizie ọ na-ebi ụjọ n'ụlọ ịkwụrụ ụgwọ ya kwụzuo ihe niile a na-akwụ. Isunugo ose agwa gị were nwayọ wee na-esu ose otu a ka ọ dị oso n'ihe ndị bụ oke na uru onye kwụrụ ụgwọ ụlọ ya tenant nwetalụ. Ọ bụ ihe bụ oke na ọrụ landlord n'ebe tenant ị na-achụgharị ya ka a na-achụ oke. Actually, that's intimidation. Is very wrong. Okay. A landlord shouldn't be doing that. As a matter of fact, you even have a right in court if you go to court. But one thing with us is that most times we don't really want to. For instance, if you file a claim in court against your landlord, they will serve you notice. But the truth of the matter, that is why I have problem with the Anambra State tenancy law, landlord and tenancy law, because they are so backwarded. And if you go through that law, you will realize that these laws were made, it's just a copy and paste of what was made like centuries ago. But if you read the Lagos tenancy law, things like this that are foreseeable are all covered in law. For instance, if a tenant sues a landlord in court, at that moment is stopped to file any eviction process until that case is determined. We don't have that provision in Anambra State. Okay, now, if a tenant files a suit against the landlord, will he still continue paying his rent, or he'll just keep his rent till
the judgment is given. Of course, he's not living in the house for free. Okay. He will keep paying his rent. As a matter of fact, even when your rent expires and they issue you notice to quit, you go to court. That period when the processes of the case is going on, you're obligated to pay your rent. We call it arrears of rent. So even the law does not allow a tenant to live in a landlord's house even one day for free. So you have to pay your rent. That's the duty. So for the fact that you're in court doesn't mean you wouldn't pay your rent, except there are certain special circumstances that will preclude you from paying the rent. But ordinarily, you should pay your rent. If the rent is the issue in court, maybe increment of rent or should I say not issuing receipt, anything pertaining rent. If it's the issue, then at that point it has to be determined. But if it is based on the illustration you gave before, you have to pay your rent because rent is not an issue and you're living in the house. You can't live in the house for free. When is the landlord allowed to increase his rent and how will he notify his tenants? That is the Yes. Yes. Maka na ya na-eso okwu o tinyere ego anyere amị ego nke this year ọgba m na next year na m ebidokwu bụ ife dị otu a ekwere m ọ na-eso okwu rinne a na-akụkwara ya ọkpọ. Well, I will state again that there is no law in Anambra State regulating how a landlord should increase his rent and when a landlord should increase his rent. What we have is the landlord can stipulate his rent, increase his rent reasonably. That word reasonably is ambiguous because what is reasonable to you might not be to the next person. Yeah. But if you go through the rent control laws of a Lagos state, these people are forward. I think the legislative arm of government in Anambra State should look into these laws because they are actually very vital. Are you thinking Well, I'm not in the legislative arm. So now, because of that lacuna in the law, the landlord can actually just wake up one morning and tell you that he has increase increased his rent. Yeah. And it's left for you to either comply or you move out of the premises. So these are the issues we have in our laws that we really need to look into. So, but as it is right now, the law is that he can increase the rent reasonably. As at when? Reasonably. So his own reasonability might be 1 year. And mind you, the economic situation in Nigeria is crazy because what is obtainable last year is not the same this year. So if it is a landlord, my issue with increment of rent most times doesn't have to do about when. It has to do with you increasing the rent that, let me say, you cannot improve your house and yet you increase rent. You cannot make goods infrastructural changes in your house and then you increase rent. If you're increasing your rent for your tenants and your tenant sees that, okay, why you're complaining of the increment of rent, you're actually maybe fixing some structural damages in the building. It's reasonable. But most landlords won't do anything. Mwachere, barrister. Dịka i kwuru, enwere ndakpu n'iwu ji dị nwe ụlọ na Anambra State. Ya oyibo ahụ ịsụrụ lacuna, enwere ndakpu n'iwu ji dị nwe ụlọ na Anambra State yana onye bi n'ụlọ ya, ya tenant. Ọ bụrụzie na landlord eteta ụra n'ụtụtụ wee sị na ihe dị ya mma ịgbakwunye n'ụlọ ya na-atụọ ya n'ọtụtụ na ọ ga-eru ọtụtụ 15 nya 50% n'enu nke ọ na-akwụbu na mbụ, ọ bụrụ ihe mgbaji aka nye onye bi n'ụlọ ya. Kedu ihe ndị iwu ga-eme wee nyere onye ahụ na-akwụnya bụ ụgwọ aka ma ọ bụrụ na ọ bịa gbaa akwụkwọ n'ụlọ ikpe megide landlord? Okay, of course, I must state that the judiciary is an arm of government that also make laws. We interpret the laws and most times our decisions become laws. So if we have this lacuna in the statute, which is the Anambra State tenancy law, you file a claim in court and before the judge or the magistrate, there is a reasonable cause why the landlord shouldn't increase that rent. The law will take effect immediately.
Odima. So if for instance a rent is 1 million naira and you wake up and increase it to 2 million, and the tenants maybe file a class action suit or maybe individually in court, and the judge looks at it reasonably, of course the court will actually give a ruling or a judgment with respect to that. But the thing is, most tenants won't. Kedu ihe kpatara ihe ndị nọ n'ụlọ ama mmenwu ya maka na ụjọ na-atụ ha na ha bịa n'ụlọ ikpe landlord nwere ike were na o nwere ego ma na o nwere ikikere karịa onye ahụ o megide ya, ma ọ bụ maka na ọtụtụ mgbe anyị ahụgo ebe ekpere mmadụ ikpeazụ. Chinyere, o nwego onye ya na landlord ya nwere ụdị okwu a mgbe nsịrị ya ịdịrị aga ụlọ ikpe, ọ sị m ya jecha nwekwa ya ekwe wee nye ụlọ na n'okirikiri ebe ọzọ na onye ijezialụ bịa ọsị gị na ịbụ onye okwu na ụka na idu landlord gị were eje court. Maka na enwego onye ọkaikpe ngakwuru wee si ya nekwu ihe mmadụ bịa kpesalụ m ka a ga-esi nyele ya ka eme ihe ọ gwa m, ọsị m Chinyere nwanne m ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ọ bụrụ ha na onye ahụ enweghị ego ọ ga-eji kwụọ ụgwọ ya kwakọrọ pụọ na onye bi na be mmadụ na onye nwe ihe anaghị ekpe ikpe. Otu a ka o si gwa m ya, nsị ihe na-akọwa ya na onye nwezi ụlọ ihe ọ na-arụzi bụ sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa, onye ọbụla bi n'okpuru ya taba afụ. Ofu nwoke n'akụkụ be anyị ka onye bibi ya ọ na-akwụkwọ ya ụgwọ ụlọ, ọnọkata ofu ụbọchị ya, papa biko na ịkpọ ọkụkọ dị ya mkpa ka ọ nwee ebe ya kochanye. Nwoke si ya ekochanyezi echi niile achọ ya afụrụ ya egbu ụmụ ya na ya lesi ga ebe elesi ma ọ na ya biri gị wee na-akpọ ọkụkọ maka na onye nwe ụlọ na-akpọ ọkụkọ na ya akwapụ. Otu a ka esi egwa nwoke kwalo maka na okwu biko nye m ebe m ga-akpa ọkụkọ. Barrister Gift, Yes, ma'am. onye bi na be mmadụ o nwere ike ịkpọ ọkụ? Well, it has to be with the consent of the landlord. Okay. Because everybody has their property and their laws and their rules. For me in particular, if I own a house tomorrow, I wouldn't want that to happen in my premises. Okay. So if the landlord gives consent, it's fine. So if the landlord does not, then it's not part of your agreement. When he was moving into that house, did he tell the landlord he's going to be maybe rearing chicken or so? He did not. So it has to be with the consent of the landlord. And there's nothing wrong in the landlord telling him, leave because I don't want you to do that. So for me, that's my take. Okay. Ịma na mbụ mgbe anyị bido anyị na-ekwu okwu duties of landlord and tenants. Ịgụpụta nke ịgụpụta maka onye bụ landlord na ọ ga-enye a tenant a place dị habitable. Habitable abụrụkwa na maka na gbamgbam dị n'enu ya. Nọ na onwe ndị ọ ga-abịabata gbamgbam dị n'enu ya mana mmiri na-ehi na ụnọ. Ịga na ebe a na-eje mposi mmiri anara agbụ ya, mmadụ ebili na 4 jesi na ana na-esegote mmiri enu ha nchosokwu wee bụrụ habitable place. Ọ dị mma nkata ka anyị na-akpa ka ọ dabasịa. Well, if there is a water in the compound, then it's habitable. The thing is, when you're moving into a compound, there are necessary things. Is there electricity? Is there water? If you go to the compound in the first place and the structures are okay, everything is fine. If anything happens other than how it was when you moved in, then the landlord has a duty to fix it to that state. But if you're entering into a compound that you know that water does not really go up, you can't start complaining. That is it. You can't really complain. You can either because when you see some properties that people have, some of them, the one that water comes in, the price is not the same with the one that water does not come in. So if you're renting an apartment and water don't really go up, and the land, you know, sometimes if they tell you everything is okay, water goes up, that's where the misrepresentation is wrong. But if you're entering the compound and you already see this is how it is, there is water in the compound. I know some people too that also have water in the neighboring compound. Habitable is in a reasonable state of mind. Is this place okay? So, but if everything is okay, water is running and everything is fine, and after 1 year everything stops and the landlord is not doing anything about it, then it's wrong. So that's what I will say. Ọ dị mma dịka Barrister Gift si kọwaa
na mmadụ bi n'ụlọ kwesịrị ka o biri, ọ bụ nghọta na nkwekọrịta dị n'etiti onye na-abịa ibi n'ụlọ na di nwe na onye ụlọ. nwe ụlọ. Maka na ọ bụrụ na onye ọ na-achụ ọsọ ọ ga-abụ na o nwe ka o si dịla onye ọ na-achụ ụlọ nke taa nke echi, ịbata n'ebe e nyelụ gị ụlọ, ọ bụ na ụlọ ahụ na ihe ọbụla efuru na ikwere yio na ọ dị gị mma, ọma mbụzikwa echi niile isenite isi wee sizie onye nwe ụlọ mba na ga-ekwezi n'ihe ikwere na mbụ ịfụ na ya bụ nsogbu adịgo. Mana ọ bụrụ na ị kwetara ana na o kwelu gị obibi, ihe ọ pụtara bụ na ị ga-ebi ebe a n'udo, otu ọbụla isifu ya isi otu a ọ bụ na ọ dịrọzi gị mma ị chọrọ ebe ọzọ kwanye. Barrister Gift, o nwere ofufe na-aga na-eme n'ebe landlord na tenant nọ, especially ebe landlord na-anọrọ n'ụlọ na-ebiro na that particular building and compound. Sometimes mmadụ nwere ike ibi n'ụlọ be mmadụ, glaasị niile zuru ezu mgbe ọ kwabata. Mmadụ bụ mmadụ, ife aka melụ bụ ife aka melụ. O nwere ike anọkata ofu ụbọchị ụmụaka akpa afụ aka na tiwa glaasị. Onye edebe arụ na ya na-eche landlord ka ọ bịa dozie ya. Kedu onye ọ bụ ọlụ ya imezi ife dị otu a? Ụfọdụ asị gị ya kwapụba gị cheki elia ife niile ya mebi ka ya kwụọ ụgwọ ya. Otu a ka o kwesị isi wee dị n'iwu. Glasses are structural damages that ordinarily, if it gets bad without maybe the negligence of the tenants, the landlord should take care of it. Okay. But in your scenario, when you come into a building or an apartment and the glass, everything was, it's just like toilet seats. I will spoil toilet seat and I will wait for my landlord to come and repair. It's wrong. The tenant should take care of it. But if it is the roof is leaking, you have nothing to do with that, then it's the duty of the landlord to do so. So there are some things that the tenants should take care of, and that's why most times people take what we call the caution fee. Caution fee. And because of the economic situation, for me, caution fee is not really making sense to me. Because sometimes you take caution fee of 100,000, the person lives in your house for, let me say, 5 years and damages a lot of things. You see that 100,000 cannot even repair those things that the person damaged. So a tenant who damaged any property while living in that place has an obligation and a duty as a matter of fact to repair those things that he or she damaged. But when it has to do with when it has to do with sewage or maybe leakage of a roof, those things the landlord should take care of them. Sewage ị na-ekwu maka na ihe na-akụ kịta bụ na onye bi na be mmadụ nwee ife ọ ga-abụ o mebie o dozie ya, ọma nchekwa ka landlord kwụọ ya ụgwọ ya maka na ọ na-akị ya ka o mebie. Nwee nke ọ ga-abụ o mebie ọ bụrụ na iwu bụ na landlord ga-edozie. Ikwulu okwu sewage kịta, landlord oso ha eje mposi n'ebe a landlord ga-eji wee bịa bupụrụ ha ya bụ sewage. No, when I say sewage, I mean if there is a break or leakage, not if it is filled up. Okay. Because you're the one using it. You should be the one to extract it out. But if it is a breakage or a leakage, something of that nature, the landlord should come and fix it. But if you finish using the sewage and it's filled up, it's your duty as a matter of fact to do that. Yeah, ebe ha na-etinye mposi ọ bụ na otiwa oke n'ọrụ landlord ịbịa dozie ya. Ma ọ bụ onwe ebe ọ bịa dozie ya mana oju eju nọ ndị bi n'ụlọ ka ọ dịla ije kpọ ndị ọmaife abịa mesisia ya bụ ife. Barrister Gift daalụrinne o na nke a ịkọwa ama m na anyị na gị ga na-afụ mgbe ka ị na-akọwakwali ya ife dị n'etiti di nwe ụlọ ya landlord nakwazi onye bi na bịa, mana ka o si wee dị kịta ọ ga-erugbo mgbe anyị ga-eji wee mepee igwe okwu anyị ka ndị na-ege anyị ntị wee nwee ike kpọọ onwe ihe gbalụghagharị ka ha bịa jụa ka gị nwa na onwe gị kọwalụ ha, maka na ịma na asị na ọfụlụ ọjị ya rịa ọjị maka na adịrị alị ọjị dada ọ bụrụ mgbe niile ka a na-aligole n'ọjị. What I'm trying to say is the Iroko tree. You don't climb the Iroko tree at will. So when you have the chance, climb the Iroko tree, pluck the leaves, because you don't know when you will climb the Iroko tree again.
ya gị nwa na onwe gị bụ onye ọma na-esonyere anyị oge eruola ị ga-eji wee kpọọ akara ekwentị 0803 221 6973 maọbụ ịkpọọ 0803 827 6694. mana tupu ịkpọba ife ndị a niile anyị si gị kpọọ ugbu anụnwa, anyị ga-ebugodo ụzọ ka anyị jee efu jeekwa ụgwọ ojemba ji maka na ọ na-eji ụgwọ kpata ịfụrụ ya ka ọ na ebe a n'ụtụtụ malụ na ọ nwere ụgwọ oji mụnwa Chinyere na Ọdịkpo na-aga na-enyeli aka were aja akwụ ya bụ ụgwọ ya bụ solo anyị ka anyị kwụ ụgwọ ojemba ji anyị chighatazi azị nwe ohere wee kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị eji enweta anyị apụkwana na anyị na-abịa. You're listening to Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Do you own a restaurant or a bar? Are you planning for that prestigious event? Do you really want to treat your guests as kings and queens? Then think Miliokute. Miliokute table water, crystal clean alkaline and distilled water, highly purified water and very affordable. Miliokute. Pure natural water from rock, a product of Ambassador of 4 Farms. Call this number 0916 017 2277. Again 0916 017 2277 or WhatsApp 0816 641-0118. Miliokute table water. Your health is our concern. I don't know what to do again. This girl is sharp at home, but in school, no improvement. Mommy, it's not my fault though. The teacher don't even explain well. What a confident child. Why not take her to Hallowed Ground Model Group of School? What's special about them? Everything. Their teachers are well trained. Plus, the environment is safe. My daughter just joined last session. Now she's top of her class. Mommy, please let me go there. I want to be like her. That's the kind of school I've been praying for. Give your child the gift of quality education at Hallowed Ground Model Group of Schools, where excellence meets discipline. From nursery to secondary, we build tomorrow's leaders today. Enroll your child now at Hallowed Ground Model Group of Schools and Entrepreneurship Center. And watch as they learn beyond the books of the library walls. At Hallowed Ground, they get to learn basic skills in ICT, catering, shoemaking, tailoring, and more. For admissions and enquiries, call 0803-234-6379 or visit our campus at St. Christopher's Anglican Church, Old Cemetery Road, Onitsha, Anambra State. Hallowed Ground Model Group of Schools, where greatness begins. Okekechika Jericho, Boot party because of our tomorrow. Arise and shine, Anambra youths. Onyani Gakwado, Kobru Gobanani, Anambra State bu Okekechika Jericho, Mafa Anambra State. Where goes the Pukwana Mahadum de Unizik? Noka when Rosena launch when a business here Obu Mokorobia Nabasimbike Obu Kwamokorobia Mara Uru Egwakubara an industrialist Edela Otu Chiche Got to do Lapu in Anambra State Jamwi Hubua on when a school Kakaya Ghana or Chika Jerry College were an employer of labor, a man that is closer to the masses. Botanuni Yue, Kayetuyere, Okekechika Jerry, na Boot Party, Governor Anambra State. Vote Boot Party because of our tomorrow. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Ayechi atagaza ọka bụ n'oge Birikambiri n'ụlọ mgbasa ozi Udala Radio 104.7 FM Onitsha ọkpọkọpi
n'ezie ebe anyị na-akọwa ka ọ ga-esi wee dị n'etiti di nwe ụlọ ya bụ nke anyị na-akpọ landlord n'asụsụ bekee nakwazi onye bi na bia bụ tenant. Barrister Gift anyị na ebe a nwere ọtụtụ ihe ọ kọwasịrị anyị. Ngwa gị onwe gị nọ n'ụlọ ngwanụ, ọ bụ na ọ nwee nke kpara gị anya ma ọ bụrụ onye Nnewi ọ sị na ọ kpara ya anya ya nke na-edoro gị anya kaba arụ ka ịkpọ n'akara ekwentị ndị ahụ anyị kpọpụrụ gị wee jụọ ya jụ. Gị nwekwa ike sonyere anyị na Facebook Udala Radio 104.7 maọbụ gaa na YouTube dee Udala Radio. N'otu aka anyị nwee ike isitere anyị ozi WhatsApp na 08032216973. biko ịkpọ ịgwa ya afa gị na ebe isi akpọ gbapụ ya ọsọ maka na anyị na oge na-aga na-esebe okwu oge ọbụla. Ịnụ ya? Ndewo n'Udala. Good morning. Nne. Biko ana m ajụ ana m ekenyekwa nta anyị n'ebe ahụ. Nduka ndị nke anyị nwa ebe nke anyị si landlord ahụ ọ na-aya ajụ obi. Biko afa gị na ebe isi akpọ anyị o? Kedu afa gị? Gaba n'ihu. Ihe nke akwa na-arụ aja problem. Ime nke a problem. Biko asụka nke ajọ ihe ahụ na-egwela ka ha tee na root and liberation ka anyị nwa bụ ụmụ ogbe ka anyị mara left and right anyị o. Dalụrụ nne ịghasa akwa okwu ka etinyekwu ya na iwu anụnwa na-ekwu ka ha bụ ndị ogbenye wee Well, the question she maka na ihe o ji jụọ ajụjụ a bụ maka na isi na ọ bụ oke na ọlụ onye nwe ụlọ ịfụ na ndị bi n'ụlọ ya ga-abi n'udo n'ọnwayọ arụ efolu ha ya nwa na-akọwa na ebe ya bi na ya ghasa akwa n'aja ọ bụrụ okwu na ụka ihe ọbụla ya eme na ọ bụrụ okwu na ụka na-eme n'ebe obi enu nwụrụ ọkụ na nwụrụ ọkụ otu aka ọ dị ọ sị na ekwesịrị ka etinye ya n'iwu. Well, before she entered the compound, maybe that's why we have tenancy agreements. So these are the a tenancy agreement stipulates all these things: the rights, duties, what you're supposed to do, conditions, terms of that particular terms and conditions apply. Yes. So my advice for her is, if she wants to get into any property next time, she should have an agreement and ask questions, because most of the times it might be that maybe the cloth is damaging the sand. We don't know. So whatever her question was actually porous. So council no okwukwuli na Igbo biko oge ụfọdụ ụmụ nsọ n'Igbo oge ụfọdụ a na-enwe compromise on the part of lawyers onwe ike ya bụrụ onye ọbụla, so ọ na-atụ ndị mmadụ ụjọ ije na court, and justice appears to belong to the highest bidder. So kedu ihe ntụkwasị obi na ndị mmadụ bụ ndị na-enwere ego chiri ije court n'ụbọchị bụ ndị tenant na-emegbu because ya ebe na-atụ ndị mmadụ ụjọ. Did you get what I said? Yes. Okay, first of all, landlord and tenancy claim or cases in court is actually a very simple one that the magistrates can handle. I am one of those lawyers that feel like there are many good lawyers out there. The legal profession is a noble one, and we have many good lawyers and judges that are not compromised. So, and we also have pro bono. Depending on how you relate with your lawyer, I do free cases for people. That when I listen to your case and I see that maybe I need to help you, I go ahead without taking money. I do it pro bono for you. So if your case actually needs a legal situation or a legal rescue, then a lawyer should help you to do that. So I still feel like if you have a case and you need to consult a lawyer, and even if you don't have money, there are good lawyers out there that will do it pro bono for you. The justice system, though, is slow, but it's still working. Gị nwa onwe gị bụ onye na-ege ntị, ị nwere ike na ha anụcha oyibo anụnwa a na-asụ dịka ọdịikpo jụrụ ya na ajụjụ nụrụ ajụjụ ọdịikpo jụrụ n'asụsụ Igbo. Barrister Gift wee sị na ọ nwekwala ọtụtụ ndị ọkaikpe ndị anaghị asọbịa ka ndị kakwu n'eziokwu ha juru ebe niile, maka na ịmago na ọ na-abụ otu aka rụta mmanụ ozuo ọra. Ọ sị na ọ nwere ndị bụ ndị na-ekpere mmadụ ikpe na-anaghị gị ego, o nwere ike ọ gechaa ntị, ọ bụrụ na ị bụ onye dị mma imere ebere, o mere gị ebere si gị ngwakọta akpa ka ijebe n'ụlọ ikpe mpụ ebe a ka m kwuru na-ekwu maka gị. Ịghọtala ihe ọdịikpo ji ghọta ihe nwe n'onwe ya. Saa kedu onye nọ n'ebe a maka na oge adịrọkwa mmadụ ọnọkwa ya ọ dị mma. Anyị nwere ụdị oge o nwere ajụjụ mmadụ jụrụ
ọ dị oke mkpa gbasatala ihe anyị na-ekwu. O si na Facebook anyị wee jụọ ya bụ ajụjụ. Henry Elu ọ sị Barrister Gift na ya kenegiri nne n'ihe a na-ajụ bụ na-abịa n'iwu Nigeria na-enwere ministries, abịa na state level enwe commissions na-enọchite anya ministries a na Anambra steeti dịka oyibo esoro lakuna n'iwu ji Anambra steeti n'ebe o metụtara onye nwe ụlọ na onye bi na ya. Ọ bụ na those commissions nya ndị commissioners ndị a na-anọchite anya ndị ministry a na state level ọ na ha enweghị ikikere dịka iwu si kwado ya n'ala anya ịgbaso ụfọdụ iwu na usoro ga-enye aka ka landlord nwere oke ya ka tenant nwere oke ya, maka na ihe a bụ ezigbo nsogbu nye ndị Anambra steeti. Okay, that's the essence of this program, to sensitize people to push for it. You know, there are many laws na Nigeria that if you do not bring up these issues before the lawmakers, they will not even know. Mind you, they are not tenants, most of them. So it's our duty to keep mentioning it to them. And it's if the State House of Assembly decides today to make a bill and pass it into law with respect to a landlord and tenant, it will hold. And if they decide to amend the existing landlord and tenancy law, it has to be we the citizens to keep telling them, keep mentioning it, and it will get to their hearing eventually, and they will actually amend it to put maybe the current situations. Ọ bụ sọsọ ndị State of Assembly onye kọmishọna na-ahụkwanụ maka ụlọ na mmepe ụlọ na steeti a ọ na o nwere ikikere itinye iwu ụfọdụ iwu ndị a ga-enye aka? Okay, those are bylaws. They can create regulations, they can create bylaws that will guide landlord and tenant transaction. It's okay, but how will they know if we don't tell them? So that's the thing. Kedu nọ n'ebe a? No, Udala. Ebuka no. Ihe egwuru ikpeazụ akịta ka nchọdụ ka njọ mana okwugo so because all sort of changes all this na na-ekwu na ekwesịrị ka e nwere particular law na-guide their landlord and tenant because ka anyị nyere na mmalụ ebe so that onye a mere mana ka ndị ike dị ebe a bụ onwe ka tenant si enwe problem onye na court court bụ friend ya ndị tenant. So because some landlord may take a power from landlord campo. So when I also can make that na make up the mother. Mana on the that I go to call them so on so I was again with strong guru na guide the landlord and tenant. Tenant in power able but not power to more than landlord because landlord will say and also notice landlord tenant notice na kwa so when time limit always this from now to now you get back out because the one say if there was some back off roll out that play will limit because one year or 6 months one will have procedure to go about that. Chịkọta ọ sị na enwe procedure amarọ m na kọwa as a lawyer ka as a tenant maka na ihe ọ na-achịkọ kịta bụ na ọ bụla ya na-akwụ ụgwọ 1 year esi akwala ọkwụdebe ụgwọ na wee luo mgbe ọ chọtara ebe ọzọ wee kwapụ. Is it applicable in the law? Well, no. Under the law, 1 year tenancy has a required law a limit of notice to quit for 6 months. Okay. But now people keep mistaking these 6 months. That's why all these complaints that they are making it, most landlords don't even consult lawyers to actually tell them their liabilities and obligations and to the extent at which their rights holds. So if a landlord actually approaches a lawyer, then you see that landlord will act differently. Now back to the notice to quit. 6 months notice to quit is not when your rent has expired. It is when your rent is still running. That is when you're entitled to 6 months notice if you don't have a tenancy agreement. There are some tenancy agreement that they will stipulate 1 month. Some tenancy agreement will be 3 months. When you sign that agreement, what you're telling the court is that I am bound by this agreement. So that 6 months notice is no longer applicable because you've signed an agreement that is saying give me 1 month whenever I want to leave. Now, once your rent expires, you become a
a tenant, at will of the landlord, you're not actually expected to be given 6 months notice to quit anymore, because at that point you have what you're owing the landlord, and now you're living at his mercy. That's the law. But people mistake this 6 months notice, and they will be owing, and maybe the landlord say, okay, leave, I give you a notice, maybe 1 month or 3 months, and you'll be like, no, I'm entitled to 6 months. No, you're not. Biko kọwa ihe ọfụma. Ọ bụrụ na mmadụ bi n'ụlọ, ọ bụrụ na landlord ewetegoro ya notice to quit, ọ bụrụ na ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ dịka otu afọ ya 1 year tenancy, ọ bụrụ na ọ natago ya bụ notice to quit, mana ọ ka bi n'ụlọ a, ị na-akọwa na nya notice to quit ka ga na-arụ ọrụ ruo mgbe ụgwọ ụlọ ọ kwụrụ jedebe. Na ọ bụgodu na o jedebe na ọ ka na onweghịzi ikike isi ka enyekwuo ya 6 months. Ọkwa ihe na-akọwa? Yes. Should I explain further? Okay. Okay, for instance, my rent is from January to December. When it gets to July, you know that it's 6 months time to December. Now you're entitled, in quotes, 6 months. What is a notice to quit? Please, this is a notice saying that when your rent expires, I would want to recover my premises. That's notice to quit. But now, if by December, I've not given you notice to quit, you've paid your rent and it has expired, we enter the next year, January, you've not paid your rent, you're not entitled to 6 months notice to quit anymore. Actually, what you're entitled to is a 7 days owner's intention to recover premises. That's the law. But mana ọ bụkwanụ na onye nwe ụlọ nara onye ahụ o nyere quit notice ego ụgwọ ụlọ n'ọnụ na ọ na-akwụ ụgwọ ụlọ otu afọ, ya bụ notice to quit ọ ka dị ire? Depending on the agreement, like depending on the tenancy. That is why tenancy agreement is very important. Anybody renting an apartment should always ask for tenancy agreement. This is 2025, and you read your tenancy agreement very well before because you sign. That agreement binds the both of you. So, but where there is no tenancy agreement, then the law takes place, which is 6 months, and that 6 months is when your rent is still running. So this ideology of I want to leave, but I'm owing my landlord and I'm entitled to 6 months. He might give you that 6 months, because even if you go to court, you have to go through procedure, notice to quit, owner's intention, then a claim. Sometimes even after the claim, the court will still give you another 6 months. Take and stay there while you're looking for a place, but you're going to pay for those periods you stay there. Yeah, court to see go do stay and be looking for a place. Of course, you will. Anyị ga-achịkọtaba n'ebe a maka na oge adịrọzi. Gị nwere onwe gị bụ onye ọma gere anyị ntị. Anyị ma na ịghọtara ihe akọwara. Nkwa anyị kwere gị bụ na izu ụka ọzọ, ụbọchị Wednesday, na ndị ọkaikpe a ga-abịakwa. Anyị na ha ga na-ekwu maka ya gbasara gị nwa bụ onye nwe ụlọ na gị nwa bụ onye bi n'ụlọ mmadụ, nakwazi ife ndị ọzọ metụtagasịrị iwu ka o wee doo gị anya. Ọ ga-abụ onwe nke na-aghọtachara ma ọ bụ ebe nke a na-emegbu ga-emegbu ka ịjụta ajụjụ ka ị ga-esi wee soo ya bụ ife ka ọ wee dị mma. Ịma na o nwere oyibo a na-asụ say that ignorance of the law is not an excuse. Ime ejedebe arụ ama akpa m ọkwa ntụntụ aka na-abụ nwere ike ịghọgo ofu aka ma ịma ma na ịmarọ ya. Anyị ga-achịkọta ebe a lote na ọ bụ na ọkụ elekere 9 na onye dịka Chukwu ile odibo ji ụgwọ ga-abịa ebe anụnwa bịa wetere gị nchịkọta akụkọ ya. Barrister Gift n'otu nkeji in 1 minute nyekene ndị na-gere anyị ntị ndụmọdụ n'ebe ọ gbasara ihe a na-atụ anya n'ebe landlord na tenant nọ. Barrister Gift. Okay, my name is Barrister Gift. Like you know, I'm a lawyer, and basically I run a law firm. And we are here because we feel like there are many things we need to sensitize the people to know their law, like we know, or like the should I say general saying, ignorance of the law is not an excuse. So we'll be here educating you people and enlightening you people about the law and the position of the law with respect to your rights and liabilities. So generally that's what we stand for. Dalorin Barrister Gift gị bụ onye sonyela anyị n'izu na-abịa
dịka ụbọchị tata bụ Wednesday si dịrịkwa anyị na ya ga-anọkwa ọzọ ka anyị kwukwa ihe ndị metụtara anyị gbasatara iwu na usoro iwu na steeti a. Dalụrị nne m bụ Chinyere Omiko na so na onye afọlọ taa ka afụkwa echi. Afa mbọ dị ikpo ụda egbe osu n'ụbọchị tata ụmụnne m dalụrị nne ka emesịa na nkata taa. Mụnwa bụ mmadụ iche na-asị gị ngwa ka o mesịa. Dalụrị nne maka isonyere anyị.